依赖依靠。进一步的进展取决于能否确定，射电星是一种能够发射可见光的天体。然而，射电天文学家只能给光学天文学家提供很不精确的观测。那么这个要注意 only rather impresses directions as to where to look。所以这个句子呢，都整体上是比较长的。我们再看下面的句子 ：The operation of our generating unit was no better, but rather worse。我们看 rather 在这儿怎么来翻译？operation 呢指运营状况 ，our generating unit 发电机组或者就叫机组，我们发电机组的这运营状况 no better than。No better, but rather worse。情况没有见好，相反更糟糕了。我们的发电机组运营状况没有见好，反倒更糟糕。那么所以 rather 在这儿呢可以翻译成相反。注意它的翻译方法。看下面一组 ，The temperature didn't go up as one had expected, but rather went down。温度没有像人们预料的那样上升，反而下降了。The temperature didn't go up， 温度没有上升。As one 呢，这是反正像人们 ，one had expected 没有像人们预期的那样下降 ，but rather went down。但是，或者 but rather 反而呢，它却下降了 went down。Go down 呢表示下降，电梯下降。The elevator is going down， 正在下降。They are encouraged in designing a turbine rather than repairing。他们从事涡轮机的设计工作，而不是修理涡轮机。rather 在这儿呢也翻译作而不是。他们被鼓励，那就在字面上意思看起来是一个被动语态。当不强调的时候，按照汉语的习惯，英语中被动语态比较多。那这时候在汉语中的表达方式，很多情况下用主动语态主动的方式就可以表达。他们从事从事涡轮机的设计工作，而不是修理涡轮机 ，rather than repairing it。他们用涡轮机工作，而他们不是搞修理的，这是他们的工作。In deciding where an airplane actually is in the sky, we believe our eyes rather than our ears。要判断飞机在空中的确切位置，我们与其相信自己的耳朵，不如相信自己的眼睛。这也注意 rather than 这个词的表达方法。在决定，那么前面是用一个应引导的较长的一个短语，做条件，状语做状语，或者做伴随状语。In deciding where an airplane plane actually is in the sky， 要判断飞机在空中的确切位置。那为了决定，或者判断，飞机实际上在空中的什么地方，我们要相信我们的眼睛，而不是相信我们的耳朵。与其相信耳朵，不如相信自己的眼睛。那么这是rather than 的它的一个翻译方法 rather than。那么这儿有非常关键的这种翻译方式。感谢黄总，这儿感谢黄总。那么这儿还打赏，谢谢。Just as the feed water supply system can be controlled, so the coal handling equipment can also be computer controlled。正如给水系统可以由计算机控制那样，输煤设备也可以这样做。那么这儿的 so 怎么来翻译？也可以这样做。Just as the feed water， 供水，正如集水系统、供水系统可以由计算机控制那样，输煤设备也可以这样做。注意 just as the feed water supply system can be controlled， so 的翻译方法也可以。So the coal handling equipment can also be computer controlled， 计算机控制的 computer controlled。It is for this reason that so much care has to be given to the burden preparation by sintering and by the blending of fluxes and coke。正因为如此，必须通过优良的烧结以及助溶剂和焦炭来精心准备高炉的炉料，
那么注意这儿，精心的准备这儿的这种翻译法 ，so much care has to be given to the burden preparation by sintering and by the blending of fluxes and coke。那么这儿 so much care 这样精心准备，这一部分呢是注意它的翻译方法。再看这句 ，so many devices have utilized these processes， 如此之多的装置现已采用了这些工艺 ，so many devices have utilized these processes。注意这儿如此之多 so many 的翻译方法。我们再看下面一个 ，attention is given to the transformer to， 也注意这也 to 放在最后边，注意这依然是被动语态，在汉语的时候就直接翻译成主动语态，主语反正也不需要说出来是谁，同时也要注意变压器 is given to the transformer 这就变形金刚，那就 transformer 变压器。Too many women ignore the amount of iron they take in。太多的女性忽视了自己摄入的铁离子的含量。注意铁离子，iron，铁 iron，the amount of iron they take in 呢指摄入，Too many women ignore the amount of iron they take in。再看下面一个例子 ，Such particles are far too tiny to be seen with the strongest microscopy。这种离子太小，即使用最高倍的显微镜也看不见。Such particles are far too tiny to be seen with the strongest microscopy。这种离子太小。Hardened steel is too hard and too brittle for many tools。硬化钢太硬太脆，对许多工具的制作呢都不适宜。Hardened steel is too hard and too brittle for many tools。所以都不 to 这儿有个 to 结构，那么这注意太硬了也太脆了，对许多工具来讲呢都不合适。Hardened steel is too hard and too brittle for many tools。注意这几个词的翻译方法。我们再看下面一个，many natural pneumonia phenomena yet remain to be investigated。这儿呢，注意phenomena 这是复数形式，它是指现象，它单数把那个最后末尾的 a 给变成 on，phenomenon 是它的单数形式。它复数形式 many natural phenomena yet remain to be investigated， 尚有许多自然现象有待研究。The cause of this wear haven't yet been established。这种磨损的原因尚未查明。The cause of this wear haven't yet been established. If the temperature is high, the resistance of a wire becomes yet greater. 如果温度升高，导线的电阻会更大。If the temperature is high, the resistance of a wire becomes yet greater. 如果温度升高，导线的电阻就会更大。This could turn out to be our biggest mistake yet。结果表明，那么 turn out 注意这个短语的表达。This could turn out to be our biggest mistake yet。这是我们到目前为止所犯的最大的错误。This could turn out to be our biggest mistake yet。This is the biggest underground underground lake yet discovered。这是迄今已发现的最大的底下湖。This is the biggest underground lake yet discovered。这是迄今为止已发现的最大的湖。This is the biggest underground lake yet discovered。那么形容词和副词比较级，那怎么翻译？比如说 as not as 加原级，那么这是一种表达。还有比较级单独使用，也是一种表达。再就是比较级加 than 的表达方法，程度状语加比较级也是一种，还有 more and more 也是一种 ，the more and the more 也是一种比较常用的表达方法。那我们这儿还有没有一些时间可以简短的先看几个例子？The roads in our power plant
are with a new kind of material, the strength of which is as great as that of concrete. 注意这儿是电厂是 power plant。我们电厂的道路是一种新材料铺设的，这种新材料的强度与水泥的强度一样高，跟什么什么一样，两者一样 as great as that of concrete。那么至于它的这种表达方法，同级的比较 ，metals don't change their form as easily as plastic bodies do。金属不像塑料物体那样容易变形。Metals don't change their form as easily as plastic bodies do。那么这也是同级，not as 这也是不像什么什么那样怎么着。那么这样的同级比较，同级的否定的这种比较 ，metals don't change their form as easily as plastic bodies do。我们再看下面一个例句，this material can withstand higher stresses under repeated loading。这种材料在变载电荷下可以承受较高的应力。The material can withstand higher stresses under repeated loading。这种材料在交变载荷下可以承受较高的应力。Given a higher capital cost for electric buses, the cash grant payable would be higher for a conventional vehicle。那么这样呢是比较级，后边这也是比较级。即使电瓶巴士投资成本高于传统车辆，传统车辆应支付的现金补贴也会更高 ，would be higher for a conventional vehicle。那么至于这样的表达 ，given 假如即便即使 ，given a higher capital cost for electric buses, the cash grant payable would be higher for a conventional vehicle. If one has an attitude of respect for the equipment, the end product will be more satisfactory. 所以我们在做对比的时候，有些时候是 SS 这种同级比较，还有一些时候not SS 这种比较，否定句的这种同级比较，还有一些时候呢，直接用形容词的比较级，后边than 啊其他的部分都不出现。所以你看这儿有句子。If one has an attitude of respect for the equipment， 如果人们对生产设备持尊重的态度的话 ，the end product 注意成品 ，the end product 指成品 ，the end product will be more satisfactory。那么其生产出的成品也会更加令人满意。注意成品的 the end product。这儿呢后面直接用形容词来做比较了。我们再看另外一组例子。The right genetic material, weight for weight, can be more valuable than precious metals and jewels. 适当的遗传物质就其重要性来讲，要比贵金属和珠宝更有价值。genetic material 遗传物质叫 DNA、RNA， 脱氧核糖核酸和核糖核酸。那么遗传物质呢，主要就指这两个。The right genetic material, weight for weight 就其重要性 weight for weight 就其重要性来说 can be more valuable than 这是 more than 的结构 more valuable than precious metals and jewelries 就是就其重要性而言，它要比贵金属以及珠宝更值钱或者更有价值。所以这有 more valuable than， 要注意这种结构。A is more valuable A is more valuable than B， A 比 B 更值钱。那注意这种结构。下面一个 ，Three of the giant planets radiate more heat back into space than they absorb from the sun。巨大的外层行星中有3颗射向太空的热量超过它们从太阳那里吸收的能量。Three of the giant planets radiate more heat back into space than the absorber from the sun。那么这也有一个结构呢，是 more 什么什么 than 比什么什么更。
giant planets 指巨大的外行星，还有这个 radiate， 那么这是辐射，还有注意 absorb from 从什么来吸收，这巨大的外层行星中有3克射向太空的热量，超过它们从太阳那里吸收的能量，所以这是它的一个表达方式。我们再看另外一个一组词 ，even quite small amounts of some impurities can make copper a much poorer conductor of electricity， 甚至很少量的杂质都可能会使铜成为性能差得多的导电体。就是铜里头，如果像硫啊、磷啊、氧啊，这些杂质如果含到这个金属里头，它就变脆。比如像铁，我们是为啥就叫生铁呢？给这样大家补充一点基础的地球科学的一些知识。咱们在冶金方面，咱们以前中国也有大炼钢铁那个年代，我们听我们的父母说，大家把家里头的勺子啊、锅啊啥都拿上去，再次回炉冶炼去了。结果有些东西不太好，有些质量很差。生铁之所以脆，就是因为它硫、磷、氧，这有些有害元素没有除掉。所以铁为什么后来百炼成钢呢？就是因为把里头更多的有些有害元素除掉了，所以钢就比铁就更加结实啊，更加结实，而不那么脆。所以生铁从到铁再到钢，它就是有些元素的含量有害元素含量不一样。Aluminum and copper are far more corrosion resistant than ordinary steel. 铝和铜的抗腐蚀能力比普通钢要高得多。Aluminum and copper are far more corrosion resistant than ordinary steel. 铝和铜的抗腐蚀能力比普通的钢要高得多。那么要注意它的这种表达方式。我们再看下面一点 ，Nuclear energy is being used more and more widely. 核能用的越来越广泛了。Nuclear energy is being used more and more widely. 核能用的越来越广泛了。More and more nuclear power stations are built up. 建设了越来越多的核电站。More and more nuclear power stations are built up. 建设了越来越多的核电站。Nuclear energy is being used more and more widely. 我们再看下面一组练习。The greater the bear load, the shorter will be the life of the bearing in revolutions. 那这是 the more 这种结构，就是越来越什么什么越什么什么。The greater the bearing load 就是轴承的和载荷越大。The shorter will be the life of the bearing in revolutions. 其以转数为单位的寿命就越短。那么前半句，这就是 the more 这种结构。后半句实际上它有点像一个倒装句一样。The shorter will be the life of the bearing in revolutions. Number 2, the further out the line of the momentum extends, the greater the angular momentum. 动量作用线伸展的越远，角动量就越大。角动量是 angular momentum， 动量，注意 momentum， 越远这比较级 ，the further out the line of the momentum extends, the greater the angular momentum。就是前面 the more 这个结构中呢，前半句也可以是句子，后半完整的句子，或者是后半句也可以是完整的句子，另外一半不完整，那么这样都可以。所以这是1和2的这样一个对比。还有一个。The greater the cross-sectional area, the greater the strength will be. 截断面越大，截面越大，强度越大。注意 cross-sectional， 比如咱们的剖面，咱们看薄片，矿物岩石的这种样品的薄片，cross-sectional area. The greater the cross-sectional area, the greater the strength will be. 那么这是the more 的这种结构。另外呢，形容词和副词最高级的译法，也要多加注意。我们看polyselling，现在已经6点钟了，5.5这一部分呢，我们只看完这2个句子。Polyacetylene is the simplest possible conjugated polymer。那么聚乙块
据悉也可能是最快最简单的共轭聚合物。聚乙炔可能是最简单的共轭聚合物。这个 poly 这个多什么什么聚什么什么的加了一个前缀 acetylene。polyacetylene is the simplest possible conjugated polymer 是指聚合物。那么这儿是形容词和副词最高级。注意simplest 这儿呢就是用它的最简单的，用它的最高级，就是如果是1到2个音节的，这最高级呢直接est er 这是加比较级和最高级。如果到了多音节单词，那比如the most 就要加 the most。再比如说 pain is the most prominent symptom of surgical disease， 疼痛是外科疾病最突出的症状。那么prominent 这是个多于3个多音节的单词，它的最高级呢就前面加 most。pain is most prominent symptom of surgical disease， 疼痛是外科疾病最突出的症状。好，我们再复习一部分句子。This seems to indicate that further research would be necessary。这似乎表明进一步的研究是必要的。那么注意，一个是further research， 还有 be necessary， 它的必要性。